its greatest perverted pride, the pride of the terrorist. And last winter, Russia wanted to turn it into a weapon against us by destroying all our power plants and supply network. And I'm grateful to all of you, every country, every leader who helped us with air defense and energy equipment. It's really what a lifesaver for us, for all of us, for our people, our children. And obviously this winter, Russia will try to repeat those tactics, but with certain conclusions and greater terrorist efforts. Please know that even during that attack on Israel, terrorists target one of the largest power plants in the region. And until last winter, when Russia relied on these tactics, other terrorists had not done so in such attacks. And of course, our task now is to get through this difficult time, through this winter. But in fact, the real power of this task is fulfilled is much greater than just getting through the winter. Air defense is a significant part of the answer to the question of when this war will end and whether it will end justly for Ukraine. And I'm confident that it can be so, it will be so. Everyone can see what the protection of the sky gives. It is guaranteed that there will be normal life in the cities. There will be an economy. There will be people. Long-range air defense can also ensure the functioning of our corridors in the Black Sea and the Danube region. Air defense will ensure that Russian jets will not be able to approach our Ukrainian borders, and therefore it will solve the issue of Russian guided bombs. And we all need this kind of push now, a step forward in our defense, air defense. For Ukraine, this will be a victory of life, and this is vital. For Russia, it will be a failure of its key strategy, the strategy of terror. What will it have left by this? And we need to protect people. We need the opportunity to live and accumulate economic activity. And we need normal exports. Grain is the key to global food security, Ukrainian grain. And then there is metallurgy also and other goods of our exports. It is economic basis of life. We need children to be able to study at schools, not only online, and we need people to live not only from one air alarm to another, but based on their plans for days, weeks, better months. When this happens, the majority of our people who have found temporary refuge abroad will start to come back. Millions of Ukrainians, I'm sure, the stronger we are socially and economically, the more powerful we'll be in the military sense. We will be able to ensure the work of a greater number and capacity of defense industries in Ukraine. We will be able to depend much less on the assistance of our partners, and we will be able to provide more support to the front line. Dear friends, we must win the winter battle against terror, and we can win it, and along with it we can win the battle for how and whose terms this war will end. Ukraine can survive, and it will survive. However, it is important to take the weapons out of the hands of the enemy. What is Russia's strength? Let's be honest. Only the fact that they can destroy lives. Russia is not capable of doing anything else. Is it a security donor? Really? No. A supporter of development? No. A political pole? No. A source of economical growth? No. A terrorist? Yes. Yes, that is the only thing. And that threatens Ukraine and many other nations. We need to get this instrument out of Russia's hands, the instrument of terror.
And the answer is air defense and other types of weapons, the list of which we'll discuss, and my team, of course, will share with you. And above all, please remember that these will not only help to bring a just end to the war for us, but also keep the war away from you, from your borders and borders of your allies, from the alliance. Missiles and drones will not fall in Romania and Poland or elsewhere if they cannot overcome the protection of the Ukrainian sky. Terrorists like Putin or like Hamas seek to hold free and democratic nations as hostages, and they want power over those who seek freedom. The terrorists will not change, they just must lose. And that means we must win. We do. It requires patience, it requires steady and continuous support. We need to take the right steps that save lives of the people for real. Vital steps and strengthen the defense significantly. Air defense is a must, and I'm sure you heard me. Thank you for your invitation. Thank you very much for your attention and for your common big support during all these days, weeks, months of full-scale war. Thank you and your nations. Slava Ukraini! L-am ascultat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelenski la sediul NATO de la Bruxelles, așa cum a spus și ieri în România. Spune că apărarea aeriană este o componentă foarte importantă la întrebarea când se va termina războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei. Alături de mine l-am chiar acum pe Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării și Securității. Bine te-am regăsit, Florin. Vedem așadar accentul pe care îl pune constant Zelenski și ieri și astăzi și în România și la Bruxelles astăzi pe apărarea aeriană. Spune el că antiaerienele vor duce la terminarea cât mai rapidă a războiului și că vor înflori așadar economia și supraviețuirea Ucrainei. Ce face mai exact această apărare aeriană? De ce e atât de importantă pentru Zelenski? Bună, Alice. Astăzi la Bruxelles are loc al 16-lea grup de contact pentru Ucraina, la care participă 50 de reprezentanți din 50 de state, miniștrii ai apărării. Printre acestea este și reprezentantul României. Este o zi importantă deoarece lumea, acest grup condus de Statele Unite, vor arăta că ajutorul pentru Ucraina nu a scăzut, așa cum au fost foarte multe discuții după ce în Congres nu s-au aprobat banii, în Congresul SUA, dar și după izbucnirea războiului din Israel. Apropo de ajutorul din partea Statelor Unite, îmi cer scuze, Florin, că te întrerup, avem chiar acum o informație conform căreia va oferi un nou pachet de ajutor în valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, declară șeful Pentagonului. Te rog. Da, exact acest lucru vreau să spun și eu, că Statele Unite urmează să anunțe anul acesta, astăzi, un ajutor de 200 de milioane, care cuprinde atât rachete aer-aer, dar și foarte multă muniție, rachete pentru sistemele HIMARS, dar și lovituri pentru buzele grele de 155 de milimetri. Dar astăzi și cel mai mare ajutor vine din Germania, de $1 miliard, printre care exact ce vrea Zelenski: sisteme antiaeriene, un sistem Patriot, un alt sistem IRIS-T și un alt sistem Gepard. Toate sisteme Patriot cu rază mică, medie, dar și mare de acțiune. De ce are nevoie Ucraina de aceste sisteme antiaeriene? Foarte simplu. Nu poți să duci acțiuni ofensive dacă nu ai diferite avantaje. Conform manualelor de tactică, trebuie să fie un raport de 3:1. Atât la oameni trebuie să ai superioritate aeriană, dar și superioritate când vine vorba de mijloacele de artilerie. În acest moment, Ucraina are un raport de 1:1 la personal, iar când vine vorba de superioritate aeriană, este de peste 10:1 pentru Rusia. Tocmai în această cauză Ucraina are nevoie de aceste mijloace antiaeriane, să-și apere militarii pe linia frontului, dar să apere și orașele ucrainene, deoarece vine iarna și există mari temeri că Rusia va încerca din nou să pună la pământ sistemul energetic al țării noastre vecine. Îți mulțumesc tare mult, Florin, pentru informații.